Good morning. Happy Sabbath. Today's scripture reading is from Matthew 1:21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. I want to say something. I want to ask for forgiveness for the children that had technical difficulties. I put the presentation in a different program in Mac, and when we changed it to Windows, it didn't work. And when I was back there, I was reminding myself when we were in week of prayer at school, I had a small Adventist school that I went to, and we were all tasked, the boys were tasked to participate. And we were so excited to participate in front of the whole school. And the auditorium was full, and we had an invited preacher, and I started singing, and we were all started singing, and all of a sudden one started laughing, and the other started laughing, and the other started laughing, and we just couldn't stop. And inside we were sad that we couldn't just control ourselves, and it was really bad. And I said, well, maybe I never go in front in my life. We did it again next year, and the same thing happened to us. It was crazy. So I was thinking about that, and I know that you guys are good and good spirits, and I want to ask for forgiveness for that. Next time I have to understand that Mac and Windows don't play along nice. So, anyways. Muy buenos días para todos. Good morning for all of you. Estoy muy contento de compartir con ustedes una meditación más. I am thankful that I can share another meditation with you. Ahora sí, ahí estamos. Now we are good. Este es mi último sábado. This is my last Sabbath. Mi familia y yo estamos muy agradecidos. My family and me we're very thankful. En la persona de Peter y de Ramón. In the person of Peter and Ramon. Por haber estado un largo tiempo juntos en el Lifeline Witness. For having us for a while in the Wellness Center. Este traje. This suit here. Me lo regalaron hace 4 meses. It was a gift 4 months ago. Me lo regalaron en el Valle de Texas. It was a gift in the Texas Valley. Cuando me puse el pantalón, when I put the pants, me dieron mi talle. They put my size. They gave me my size. Pero me quedaba chico. But it was actually small. Así que pedí un talle más. So I asked for a bigger size. Today, si no tuviera el cinto, if I didn't have the belt, se me caería el pantalón. It would fall out. He bajado alrededor de 23 o 24 libras. I think I have gone down away from 22 to 23 pounds. Hoy le decía a Peter, I was telling Peter this morning, que cuando me vi al espejo, when I saw myself in the mirror, sin mi barba, without my beard, no me conocí. I couldn't recognize myself. Me dije, I said to myself, who is this young boy? ¿Quién es este joven? Gracias a los amigos del centro. Thank you for the Wellness Center friends. No podría nombrarlos a todos porque no quiero olvidarme de nadie. I couldn't name all of them because I would forget to name one. En esta mañana vamos a elegir de qué vamos a hablar. This morning we're going to select what we're going to talk. Anoche pensé en 3 temas. Last night I thought about 3 topics. Uno es María y la resurrección de Jesús. One was Mary and the resurrection of Christ. El segundo es el ladrón de la cruz. The second is the thief on the cross. Y el tercero es la higuera estéril. And the other one is the sterile fig tree. Yeah. Vamos a orar para que entre todos elijamos de qué tenemos que hablar hoy. Let's pray so we can
amongst all ourselves, select what we're going to hear. Querido Padre que estás en los cielos, Dear Father that are in heaven, en esta mañana this morning hemos venido aquí we have come here a tu casa to your house después de una semana de luchas. after a week of battles. Hemos venido a buscarte We came to search for you, para recobrar fuerzas. to restore our strengths. Tú sabes que yo no sé You know that I don't know qué tengo que hablar para la necesidad de tu pueblo aquí. what to speak for the need of your people here. Elige tú el tema Select the topic a través de nuestras mentes through our minds y permite que salgamos de este lugar and allow us to leave this place convencidos de que tú estarás con nosotros convinced that you will be with us y nos harás vivir en victoria. and you're going to allow us to live in victory. En el nombre de Jesús, In amén. Jesus' name, amen. Ok, Okay, ¿cuál? which one? La higuera. The fig tree. The number 3? Number 3? Yeah? Okay, Number 3. number 3. Ok, let's go. Okay, let's go. El sermón de esta mañana The sermon for this morning, va a tener un par de... Ya tuvo una parte que es mi gratitud. the first part was my thanksgiving, Y ahora quiero decirles algo And- antes de predicar. Now I want to tell you something before I start preaching. Necesito la ayuda de ustedes. I need your help. Quiero mostrarles dónde estoy trabajando en Argentina. I want to show you where I'm working in Argentina. Y quiero contarles que estoy haciendo un proyecto evangelístico en New Orleans. And I want to let you know that I'm doing an evangelistic project in New Orleans. Primero vamos a ver lo que estamos haciendo con un trabajo comunitario. And now we're going to show you what we're doing in the community. Y después les voy a contar del proyecto en New Orleans. And then I'm going to tell you about the project. Le in voy New a Orleans. pedir a Ramón que vaya más o menos traduciendo lo que dicen las personas. I'm going to ask Ramon to translate what the people are saying. No le estás pidiendo porque no necesitas, estás pidiendo porque necesitas. You're not asking Estás because you necesitando don't para los need. chicos. A veces It's los because chicos there's need. no tienen zapatillas, They don't have no tienen shoes. para comer. They don't have anything to eat. Y capaz que viene y te dice, sí, quédate tranquila que mañana te traigo una bolsa And de, he says, de yeah, mercadería. just don't worry, I'll Estás bring you esperando y no something te lo to eat trae. tomorrow. But just, I ¿Entendés? can't wait. Entonces no te sirve, no prometas, doesn't no work. cumplas, no digas nada y listo. Don't say anything, just do what you say you're going to do. Claro, ganás 2 lucas y 500 tenés que poner para la comida de los caballos. Te quedás con 1500. Que el animal que Claro. sí, que me está ayudando. El ingreso es solo para el morfe, digamos, The- de ropa. The money you earn is only for the lunch. Estamos todos juntos. We all live here Hay together. muchas cosas que, bueno, We have so many needs that van a repartir. Solo de arriba. Es la única parte igual. No tengo nada. I don't have anything here. Lo que consumimos lo tenemos que hacer en el día. No, we just eat one time a day. Así que ¿Sos ayudante de albañil? Me dijo tu sí, esposa. ayudante de bañil, sí. Así I que am, no tenés que mandar el miércoles porque te falta. Construction worker. Me faltan algunas cositas, sí. Yeah, I Bueno, need some things. cuando hay plata, yo compro ese bidoncito de agua When que there's para tomar. Money, I buy this gallon of water to drink. Bueno, para Pero el tomar. agua que Y viene el por agua- canilla la pueden tomar. El ¿o agua no es potable? canilla es ahí más o menos. No es potable. No es muy potable. The water here is not very healthy. It's not Una very moneda que nos falta por ahí el clean. agua, no queda otra que De tomar el agua esa, de aunque tomar no el sea muy agua. potable. Ajá. so to drink water. It's Ahora very por el tema important. de la heladera, y en Clean. la heladera tengo unos par de meses largos todavía. Claro. ¿Cuántas cuotas tenés para la heladera? Son 18 cuotas y ya voy pagando 3 cuotas. Más o menos. ¿sí? So I'm looking for a fridge, Compran de and I garrafa. already have 2/3 of it paid, but I need to Gasta como finish it, 5 pesos. 35. Sí. like 35 Cuando pesos. compro el gas, ya voy y pago otro, ya dejo pagado uno. Ajá. Eso siempre lo hago así, para que el gas es lo más necesario para nosotros. So I just No, ahí tenemos una spend on basura what's necessary first. Más de 20 días que se le pidió al municipio que lo retiren y nunca lo retiraron hasta el día de la fecha. Anoche nos volvimos a inundar otra vez con el The temporal. municipality, we asked to El agua cuando change things here so we quedó en can, la puerta. because the water La tormenta era a las ran 6:30 and it came up
this height in our house. Bajando, que se baje el agua. Después que a medida que iba bajando, le íbamos So the water continues Ella to no vio flow que and estaba a la vista. floods our house. Ella fue que cayó y se explotó. She fell and she O sea, hurt her ella eye vamos a decir, se lastimó. Nosotros and no she sabemos. got injured. Entonces mi hija salió que se asustó. And Lo llevó a my child saw that and got scared. ¿Qué hicieron? Lo habían pegado con gotitas. Sí, cuando yo tenía 4 años me salió 5.500. Ahora que yo cumplí los 8 años me salió 7.500. Oh, so she lost her left eye in order to do the maintenance on the regular maintenance costs 1,500 pesos. Eso me falta, porque yo toda la otra la plata la tengo. Cada 3 años se va cambiando. Ahora cuando Every 3 years they have to do some cleaning and maintenance on the eye. pasa 3 años más y volver a cambiarlo otra vez. And every 3 years there's this process, and it's a lot of money for us. Gotea y le costaba la paleta en la que gotea. La casa gotea. Oh, the water leaks. There's a leak all the time. Sí, a veces hasta acá el agua perdí todo los documentos, todo. Y perdió todo. Her house flooded and she lost everything. Bueno, acá en el batallón estoy ganando 900. Estoy ganando Ganan por mes. 900 pesos por mes. Y allá en Palomar She estoy just ganando earned 900 pesos per month. Tenés una entrada de más o menos 2.100 pesos por mes. Sí. 100 dólares. 2.100 It's pesos like por mes. $100 per month. Está bien. Y con eso te da solo para la comida, Para obviamente. comer. And that only it's lasts for me for food. Es decir, ganás 2.000 pesos y tenés que pagar 300 Sí. de los créditos de las cosas que compras. sí. And then you have to pay Además de que se te from all you earn. You have to pay for the credit stuff that she's. Sí, esta es la tercera vez. se te incendió por tercera vez. Claro, tenías paredes de cartón. There's the third time that the house went Yo estaba on afuera fire. y no sé si es un corte de I cable. don't know if there's a short in the cabling here or what the problem is. Se quemó todo. Yo estaba sola. Everything just burned. Así que si no es por el agua, es por el fuego y siempre te quedas sin nada. Siempre me It's not for the water, it's for the fire, but you always lose everything. Vuelvo otra vez para atrás. Cuando hace frío en invierno, ¿cómo te calefas? How do you warm up when it's winter? El año pasado tenía una estufa, ¿no? Nosotros compramos una bolsa de carbón o los chicos del carro leña. We buy a charcoal bag and we burn. Meten adentro, hacen un fueguito dentro de la casa. Just a little fire in the house, and that's how you warm up. Vos no tenés agua que circula por tu casa. No, ya lo You don't have Tenés potable una water, canilla afuera de tu casa So y it's de ahí outside llevas agua para dentro de tu casa. and then you bring this water inside. Okay. Y bueno, ahora se me quemó un calefón, así que tengo preparado otro calefón para comprar. Porque... That's their Se bathroom. llevan agua en tarros para bañarse en el mar. 20 personas por día. That's like 20 people per day go there to that bathroom. Hasta hoy no tomo baño con agua fría. No, porque el chico me salió We mal. shower in cold water. That's Anduvo en malos okay. caminos. El hijo ¿Y qué le pasó? los caminos. Her son was in the wrong steps and he got killed, murdered. ¿Cuánto hace la cama? 10 years ago. Y te duele el corazón como si fuera hoy, ¿eh? My heart it's in pain. Llamé a mi marido, And her husband died Después que also. perdiste a tu hijo, perdiste a tu marido. So after you lost your son, you also ¿Qué lost pasó your con tu husband. marido? tomaba mucho. El marido tomaba mucho. Her husband used to drink a lot. ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? He died from liver. Esto lo va a ver alguien que nos va a dar una mano para que tenemos. Yo te dije que no me gusta prometer nada. I told you I don't like to Pero promise vamos a hacer anything, imposible para que tu but vida we're cambie. gonna try to make sure your life can Eso no change. para menor. Estos chicos están acá, nosotros estamos acá porque creemos que podemos cambiar la realidad, ¿sabes? The guys that are here, we believe that we can make a change.
Ese lugar está a 2 kilómetros de mi casa. That place is 2 kilometers from my house. Nosotros tenemos una casa de 2 pisos. We have a house of two-story house. Tenemos 4 habitaciones. We have 4 bedrooms. Tenemos un living muy grande. We have a living room that is big. Tenemos una cocina muy grande. We have a kitchen that is big. Tenemos una heladera con freezer. We have a refrigerator with a freezer. Y tenemos un freezer aparte. And we have an extra freezer. Nos bañamos con agua caliente. We shower with hot water. Tenemos 2 baños. We have 2 bathrooms. Uno arriba y otro abajo. One on the top and one on the bottom. Cuando paso por este lugar, When I go by this place, mi pregunta es, my question is, ¿qué hace un cristiano en esta situación? what does a Christian do in this situation? ¿Qué haría Cristo en esta What situación? does Christ would do in this situation? Yo me he dado cuenta I have come to understand que yo no puedo vivir bien I can't live well si el otro vive mal. if the other lives in bad condition. Yo soy responsable I am responsible si soy cristiano. if I'm Christian. Si no soy cristiano, If I'm not Christian, no soy responsable. I'm not responsible. Pero el conocer a Jesús But to know Jesus me hace responsable makes me responsible de la necesidad de mi prójimo. of the necessity of my neighbor. He descubierto I have come to realize que la pobreza no es un problema de dinero. that the poverty is not a problem of money. Hay mucha gente muy rica There's a lot of people that are rich que es pobre that are poor, y que también necesita ayuda. that they also need help. El tema de esta mañana que ustedes eligieron The topic that you selected this morning, nos habla de esto. it talks about this. Nos habla de qué quiere decir ser cristiano. What does it mean to be a Christian? Antes de seguir, Before we continue, les quiero contar I'm going to share with you que del 29 de septiembre 29th of September al 8 de octubre to the 8th of October, voy a estar predicando I'm going to be preaching en New Orleans. in New Orleans. Y And iban a venir un par de amigos a ayudarme en la parte de música. some of my friends were going to come to help me with the music part. Entonces, mi propuesta es, And my proposal is this. se me ocurrió cuando estuve pensando esta semana. I was thinking, and this came to my head this morning. Les This voy a week. pedir ayuda. I'm going to ask for help. Todos los que quieran colaborar con algo All of those that want to collaborate with something para estos 2 proyectos, for these 2 projects, this one, y traer personas para cantar, and to bring people to sing in this series, a la salida at the end, van a tomar un tomate orgánico it's going to take a organic tomato de la huerta del centro from the center's y garden, van a hacer la donación que ustedes quieran. and you're going to make a donation you want. Con esto With this, me van a ayudar. I'm just going to help. Si alguien no puede, If someone cannot do esto it, no es obligatorio. it's not obligatory. Me siento en la confianza I feel in the confidence de decirles to tell you que Dios nos puede usar God can use us para ayudar to help en cualquier lugar, in any place, de cualquier manera. any way He wants. Hay mucha gente But there's a lot of people que está buscando a Dios that are looking for God. en ese lugar In this place here, y en New Orleans. in New Orleans also, Tengo un gran sueño I have a big dream para New Orleans. for New Orleans. Estuve allí el año pasado I was there last year, y me invitaron a caminar por la calle Bourbon. and they asked me to walk with them to Bourbon Street. Es una ciudad corrompida. It's a corrupted city.
Es la más corrompida que conozco de Estados Unidos. It is the most corrupted city I've known from the United States cities. Estuve predicando en Las Vegas I preach in Las Vegas, y la llaman la ciudad del pecado, and they call it the Sin City, pero en realidad la ciudad del pecado es New Orleans. but I think the Sin City is New Orleans. Si ustedes fueron o van, If you have gone there or are planning to go, ustedes pueden caminar por una calle que es la principal, se llama Bourbon, you could walk through the principal street there, which is Bourbon y Street, ustedes pueden entrar en negocios and you could go into businesses donde se vende ocultismo, that they sell the occult, donde pueden comprar al demonio. where you can buy the devil. Entré en ese negocio I went into those businesses con la persona que me hacía de guía with the person that was my guide, y sentí and I felt como los demonios like the demons, daban vuelta alrededor mío, they were beside me, around me, porque yo llevaba una t-shirt because I had a teacher, que decía Jesús Urbano. which I had a teacher that says Jesus, Urban Jesus. Salimos de allí We went out of that y shop, había un hombre con un gran sombrero and there was a man with a big hat invitándonos inviting us a una orgía gratis. to a free orgy. Tú entrabas ahí, You were in there, te desnudabas you get naked, y podías tener sexualidad con el que quieras o la que quieras. you sexually with anybody you wanted there. Gratis. You want it or you want it free. Era el momento en que estaba el It was a time that there was French Quarter Festival. French Quarter Festival. Es el festival de jazz más importante del mundo. It's a jazz festival, the most important jazz festival in the world. Tocan jazz en las calles, en las plazas, en los negocios, They en todos play lados. jazz all over the place, in the streets, in the house, and everywhere. Y hay música por todos lados. And there's music all over the place. Y cuando yo estaba caminando por el Quarter French, el French Quarter, When I was walking through that French Quarter there, pensé, I thought, qué bueno sería how good would it be hacer un gospel music. to do a gospel music? Qué bueno sería que las calles de New Orleans se llenen de gente cantando de Jesús. How good would it be that the streets of New Orleans would fill themselves of people singing to Jesus? Cuando a principio de año me invitaron para ir a predicar a New Orleans nuevamente, In the beginning of the year, when they invite me to go to New Orleans to preach, la conferencia de Louisiana, Arkansas, the conference of Louisiana, Arkansas conference, me invitó a hacer un plan de 10 días. they asked me to do a plan for 10 days. Voy a predicar 7 días, un día en cada iglesia, en 7 iglesias. 7 days, I will preach one day in each different church. Y el 7 y el 8 de octubre And the 7th and the 8th of October, vamos a hacer una concentración de iglesias en New Orleans. we're going to make a concentration of churches in New Orleans. Y mi sueño de hacer música para Cristo en ese lugar And my dream to do music for Christ in that place, se abrió nuevamente en mi mente. it opens in my mind again. Y tenía un grupo de amigos que iban a venir And I had a group of friends that were going to come a esta campaña evangelística, to these evangelistic meetings, pero no pueden. but they can't. Les conseguí hospedaje y comida, I found food and a place to stay, pero estoy tratando de conseguir but I'm trying to find para ayudarlos en sus pasajes para venir to help them in their airfares to a las go conferencias. to the conferences. Gracias por la ayuda. Thank you for the help. El tema de esta mañana The sermon for this morning es un tema que ocurre el domingo, el lunes y el martes últimos de la vida de Cristo. It happens on the Monday and Tuesday of the last days of Jesus Christ here. No sé si tenemos una pizarra. Do we have like a board to write? Whiteboard? Me llamó la atención cuando leí esta historia It brought my attention when I read this story que se dedicara tanto tiempo
that there was so much time dedicated to a hablar de una higuera. talk about a fig tree. Es la última semana de vida de Jesús. It is the last week of Jesus' life. Y esta historia abarca domingo, lunes y martes. El jueves Cristo muere. El viernes Cristo muere. El jueves es ajusticiado. El sábado descansa en la tumba. Y el domingo resucita. I mean, the story starts from Sunday and goes Sunday, Monday, Tuesday, and Tuesday, just on the fig tree. And then Jesus dies on Friday. He's judged on Thursday, and then he rests on Saturday, and on Sunday he's resurrected. ¿Por qué el autor dedica 3 días a hablar de una higuera? Why would the author spend 3 days to talk about the fig tree? ¿Por qué Jesús dedica su vida 3 días a hablar de una higuera? Why did Jesus spend 3 days to talk about a fig tree? Jesús, Jesus, te estás por morir. you're gonna die. Di cosas importantes, haz cosas importantes. Say important things, do important things. Una higuera. A fig tree. El domingo por la mañana, Sunday morning, antes de morir, before he died, dice el capítulo 11 que Jesús hace una entrada triunfal en Jerusalén. Mark 11 says that there's a triumphal entry into Jerusalem. Una entrada triunfal. It's a triumphal entry. La gente está entusiasmada. People are all excited. La gente está excitada. They're all very excited about it. Jesús ha aceptado entrar como rey. He has accepted to come in as a king. Los discípulos The están disciples, entusiasmados. they're all excited. Los discípulos quieren que Jesús sea rey. The disciples want him to be king. La gente se saca sus túnicas They take out their tunics y las tira en el piso and they throw it in the ground para que Jesús pase. so that he can step on them. Arrancan hojas de palmera y las tiran en el suelo. They take palm Arrancan leaves and hojas they de put them in olivo y las the tiran en el ground. suelo. They put olive leaves, branches, and put them on the ground. Jesús pasa con su burrito. And he goes with his donkey. La persona que lleva el burrito The person that is pulling the donkey, es muy importante. it's very important. ¿Quién es? Who is it? Who is? Who? Un niño. It's No. a boy. No. Last- No. José? No. No, Judas no es. Not Judas. ¿Quién es el que lleva el burrito de Jesús? Who is carrying that, pulling that donkey? Lo that dice Jesus- Elena de Juan. Ellen G. White says it. ¿Quién es? Who is it? No. Peter, no. Not Peter. Peter está acá. Peter, it's here. ¿Quién es? Who is it? No. No. The Holy Spirit, no. Simon, no. Angel, no. Is very important person. It's a very una persona muy importante. Beep. Who is Clemencia? ¿Quién es Clemencia? Who is? ¿Quién es? No es Nicodemo. Not Nicodemus. Who is? Is Mother Mary? Mother Mary? No, Mother Mary, no. Mary Magdalene. Lázaro. Lázaro. ¿Por I was qué? gonna say- Why is a very important person? Why is that an important detail? Or The person? people see Jesus Las personas ven a Jesús and see
Lazarus. Y también ven a Lázaro. Ven que Lázaro es el resucitado. They see that Lazarus is the resurrected one. En Jesús hay un poder para vencer la muerte. In Jesus, there's a power to overcome death. La gente está entusiasmada. The people are very excited. Jesús, Jesus, 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 Jesus. Excitada. They're very excited. Gritan. They're Están shouting. entusiasmados. They're very enthusiastic. La comitiva camina, The committee is walking. sube, They go up, y en un lugar alto and in a high place, Jesús mira el templo. Jesus sees the temple. La gente está entusiasmada. They're all very enthusiastic. Los discípulos están contentos. The disciples are very happy. Jesús va a ser rey. Jesus is going to be king. Jesús se pone a llorar. And Jesus starts crying. Mira el templo He looks at the temple and cry. and cries. Los discípulos lo miran. The disciples look at him. No. No, no, no. Don't cry, Jesus. No llores, Jesús. You are the king. You are the king. Tú eres el rey. Don't cry, please. No llores, por favor. Jesús llora con mucha Jesus tristeza. cries with a lot of sadness. La gente The people no entiende. don't understand. Jesús se empieza a despedir de su pueblo. Jesus starts to say his goodbyes. La gente se empieza a ir. The people start to leave. Empiezan a recoger sus cosas. They start picking up their things. Hay mucha incertidumbre. There's a lot of uncertainty. Van caminando. They're walking. Jesús baja al templo. He goes down to the temple. Camina en el templo. He walks in the temple. Ese pueblo que él escogió That people that he shows, lo va a matar. the people that he shows is going to kill him. Mira las columnas. He looks at the columns, Allí and there él quería abrazarse con su pueblo. he wanted to embrace his people, Pero su pueblo no quiso. but his people didn't want it. No quiso. They didn't want it. Es de noche. It is night time. Sunday night. It's domingo en la noche. Where I go to sleep. ¿Dónde voy a ir a dormir? He think. Él piensa. ¿Dónde irían a dormir ustedes? Where will you go to sleep? Ustedes están tristes. You're sad. ¿Dónde? Where? ¿Dónde? Where? A la casa de un amigo. To the house of a friend. Jesús va caminando Jesus is walking a la casa de sus amigos. to the house of his friends. Ellos viven en Betania. They're living in Bethany. Son They are María, Maria, Marta Martha, y Lázaro. and Lazarus. Duerme They are sleeping. en Betania el domingo de noche. Oh, he sleeps in Bethany Sunday night. Versículo 12 del capítulo 11. Mark 11:12. Al día siguiente, Now the next day, cuando salieron de Betania, as they had come out of Bethany, tuvo hambre. he was hungry. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, And seeing from a distance a fig tree having leaves, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. he went to see if perhaps he
would find something on it. Pero cuando llegó a ella, And having come to it, nada halló, he found nothing but leaves, sino hojas, but leaves. pues no era tiempo de higos. For it was not the season for figs. Entonces Jesús dijo a la higuera, And Jesus told the fig tree, nunca jamás coma nadie fruto de ti. may no one eat fruit from you ever again. Y lo oyeron sus discípulos. And his disciples were listening. Esta historia es muy interesante. The story is very interesting. Jesús sale de Betania Jesus comes out of Bethany. caminando, He's walking. va a Jerusalén, He's going towards Jerusalem. en el camino And in the way, tiene hambre. he feels hungry. Cuando los evangelistas dicen hambre, When the evangelist said, or the gospel says hungry, hablan de dos tipos de hambre. they talk about two types of hunger. Una, One, stomach hungry. hambre en el estómago. Another, Y el otro, hungry in your heart. In your mind. hambre en tu corazón, en tu mente. Jesús tiene las dos hambres. Jesus has both hunger. Tiene hambre en su estómago, He has hunger. He's hungry in his stomach, pero su corazón but his heart, está quebrado it's broken porque sus hijos because his children lo van a matar. are going to kill him. Se acerca a la higuera He gets close to the fig tree porque ve que tiene hojas. because he sees that it has leaves. Los que saben de higueras Those who knows about fig trees, saben they know que en una higuera that in a fig tree, primero salen los frutos that first the fruit comes out y después las hojas. and then the leaves. Cuando ve que tiene hojas, When you see that it has leaves, él se acerca he goes close to it y mete la mano and he sticks his hand buscando frutos. to try to find the fruit. Nothing, Nada, nothing. nada. Nothing. Nada. Él He se pone a hablar con la higuera started talking to the fig tree y la maldice. and he cursed it. La pregunta es, The question is, ¿por qué la maldice si él sabe que no es tiempo de frutos? why did he curse the fig tree if it's not time for fruit? He knows that there's no time for fruit. Your opinion. Opiniones. ¿Por qué la maldice Why si él did- sabe why que no did- es tiempo de frutos? Why did he curse it? Because he knows that it's not the time for having fruit. Why? ¿Por qué? Because he appeared to have fruit. Te voy a dar un abrazo. I'm going to give you a hug. Esta historia This story no habla de no tener frutos, it doesn't talk about not having fruit. habla It talks about de aparentar tener frutos. appearing to have fruits. Esta historia es tremenda. This is a very interesting story. It's amazing history. It's una tremenda historia. En la higuera, In the fig tree, Jesús empieza a explicar Jesus starts explaining el problema de su iglesia. the problem of his church. El problema de ustedes Your problem es is, que el problema de ustedes no es que no tienen frutos. the problem is that you don't have fruit. El problema de ustedes es Your problem is que aparentan ser lo que no son. you appear to be something that you're not. Ustedes simulan, You aparentan, appear to be pero no make son. believe,
But you're not. Por eso lloré en la montaña. That's why I cry in the mountain. Por eso los amo. That's why I love Y you. cuando veo que ustedes no son lo que dicen ser, When I see that you're not what you say you are, tengo hambre. I am hungry. Me quedo vacío. I am empty. Se me quiebra el corazón. My heart is broken. Porque no sirve de nada It doesn't work decir que soy cristiano that you say you're Christian si no soy cristiano. if I'm not a Christian. Si tú dices ser If you say you are, lo que no eres, you say something you're not, solo tienes mi maldición, you only have my curse, mi dolor, my hurt, mi hambre. my hunger. Jesús sufre Jesus suffers cuando nosotros when we decimos ser say something lo que no somos. we're not. Entonces Jesús dijo a la higuera, versículo 14, capítulo 11, And answering Jesus said to it, nunca jamás coma nadie fruto de ti. May no one eat fruit from you. Y lo oyeron sus discípulos. And his disciples were listening. ¿Qué pensarían ustedes What will you think si yo vengo un día aquí, if I come one day ustedes me enseñan el campus and you show me the campus around, y voy caminando en el campus and I'm walking around the campus here, y me pongo a hablar con un árbol? Hola, ¿cómo estás? and I start talking to a tree? Hey, hello, how are you? What do you think about me? ¿Qué se pensarían ustedes de mí? The pastor. El pastor perdió un tornillo. ¿Por qué Jesús Why did Jesus, se expone he exposed himself a que sus discípulos to his, so that his disciples crean lo mismo? think that he's crazy? Why? What? ¿Por qué? See how strong your faith is. Why? ¿Por qué? Para dejar una lección. To leave a lesson. For a lesson. A lesson. Por una lección. A Jesús no le importa qué pienses de él. Jesus doesn't care what you think of him. A él solo le importas tú. He only, you are important to him. No le importa si tú piensas que él está loco, He doesn't care if you think that que he's está crazy, enfermo, that he's sick, que es un desubicado. that he's out of place. No le importa. He doesn't care about that. Él va a hacer lo imposible He's going to make the impossible para que tú entiendas so that you understand algo profundo, something profound, su amor. his love. Cuando pasan por la higuera y siguen en camino, When they go through the fig tree and continue on their path, en el versículo 15 comienza otro hecho importante. verse 15 happens and tells us about another important detail. La segunda purificación del templo. The second temple cleansing. ¿Ustedes están entendiendo? Are you kind of following here, understanding? Jesús acaba de enseñarle a los discípulos en una higuera He just finished teaching the disciples of a fig tree lo que va a hacer ahora en su templo. what he's going to do now in his temple. Amazing. Increíble. Jesús es Jesus is the better teacher of the world. el mejor maestro del mundo. Jesús va al templo y lo purifica. He goes to the temple and he purifies him. Echa Purifies it.
echa He takes out a todos los que están haciendo comercio con su religión. that are doing money out of their religion, business with his religion. Los saca He takes them out y les dice, and he tells them, ustedes han hecho de la casa de mi padre make out of my father's house una cueva de ladrones. a thief cave. Ustedes no son de este lugar. You're not from this place. Váyanse. Come on, let's go. No solamente se van los cambistas, los comerciantes, sino también los líderes religiosos, los soldados, todos. Not only the money exchangers, the priests, the leaders, the soldiers, everyone goes. Los únicos que quedan The only ones that stay son los pobres. behind are the poor. Los pobres. The poor. Yo estoy con ellos no porque soy una buena persona. I am not with them because I'm a good person. Estoy con ellos porque son mis maestros. I am with them because they're my teachers. Cuando estoy en mi casa con mi agua caliente y mi freezer y mi comida, When I'm in my house with my warm water, my freezer, and my food, mi carro y mi casa, my car and my house, and my money, y mi dinero, me olvido de Dios. I forget about God. Voy con ellos I go with them para que me enseñen so they can teach me, y ellos me enseñan. and they teach me. Todos nosotros All of us que estamos bien, that are okay, corremos el riesgo we run the risk de olvidar a Dios. to forget God. Y posiblemente And possibly nosotros we también seamos higueras estériles. might be sterile fig trees also. Cuando termina de purificar el templo, When he finishes purifying the temple, lunes de tarde noche, Monday afternoon, evening, Jesús vuelve de Jerusalén a dormir a Betania. he returns from Jerusalem to sleep in Bethany. El martes de mañana, Tuesday morning, último martes de Jesús en este mundo, the last Tuesday of Jesus in this world, versículo 20, verse 20, y pasando por la mañana, and in the morning as they passed by, vieron que la higuera they saw that the fig tree se había secado desde la raíz. dried up from the roots. ¿Desde dónde? From where? The roots. Las raíces. Nuestro problema no son las ramas. Our problem is not the branches. Nuestro problema Our is problem the root. is the roots, las raíces, Inside, dentro de nosotros, not outside. no fuera de nosotros. Como iglesia adventista, As a church, Adventist church, hemos puesto mucho énfasis we have put a lot of emphasis fuera. outside. Esto no se usa, esto no se come, This esto doesn't no se use, hace. you don't do this, you don't eat this, you don't do this. No está mal, It's not bad, pero hemos hecho el énfasis but we have made the emphasis en la parte equivocada. in the wrong place. El problema serio The big problem is inside us. es adentro de nosotros. The big problem El is problema grande inside us, es dentro de nosotros, not outside us. no afuera de nosotros. Es en la raíz. That's the root. Inside us, Dentro de nosotros, in the silence of our soul. en
en el silencio de nuestra alma, donde tenemos nuestro problema. where we have our problem. Y Jesús lo sabe. And Jesus knows that. Y Jesús toda su vida And all his life, se dedicó a explicar esto. and he dedicated himself to explain this. Toda su vida All his life, se dedicó a decirle a las personas, he dedicated himself to explain to the people, tu problema no está en las ramas, your problem is not in the branches, está en tu raíz. it is in your root. La higuera se secó desde la raíz. The fig tree dried up from its roots. Tú puedes venir aquí a la iglesia, You could come to the church here, tú puedes engañarme a mí, you can deceive me, yo te puedo engañar a ti. I can deceive you, Podemos parecer santos varones de Dios, we can be holy men of God, pero but Dios God, sabe he knows cómo está tu corazón. how your heart is. Pedro Peter le dice, says to him, Maestro, and Peter calling to his remembrance said, Teacher, mira, behold, la higuera que maldijiste se ha secado. the fig tree which you cursed is withered away. Respondiendo Jesús le dijo, And Jesus answering him to him said, tened fe en Dios. have faith in God. A ver, Okay, este diálogo this dialogue es rarísimo. is really strange. Pedro le dice, Peter, what a beautiful day, teacher. y Jesús le dice, And Jesus replies to him, con un poquito de leche. like a little bit of milk. No hay conexión. There's no connection here. Jesús Jesus, te está hablando de la higuera. he's talking to you about the fig tree. Contéstale sobre la higuera. Answer him about the fig ¿Qué tree. tiene que ver la fe con una higuera que se secó? What does it have to do faith with a fig tree that dried up? Mucho. A lot. Nuestro problema Our problem es que no tenemos fe. is that we don't have faith. Entonces Jesús viene y nos dice, And then Jesus comes and tells us, mira Pedro, okay, Peter, el problema de esta higuera the problem of this fig tree es que dentro de sí misma is that inside of her, tenía su raíz seca, the root was dry. no tenía fruto, It didn't have fruit. se murió. It died. Si su raíz hubiera estado bien, If her roots were okay, ella hubiera tenido fruto. she would have fruit, or it would have fruit. Por eso, That's why lo importante no está afuera, the important part is not outside, está dentro. it's inside. Y ustedes y yo And you and me tenemos que trabajar dentro de nuestro corazón. have to work inside of our heart. Tenemos que pedirle a Dios, We have to ask God, Lord, Señor, change my heart, please. cambia mi corazón, por favor. My mind. Mi mente, The problem is inside. el problema está dentro. Tú puedes cambiar todas tus conductas externas. You can change all the external conducts, or Puedes no Life. tomar alcohol, you can stop drinking alcohol, puedes no comer cerdo, you can stop eating pork, puedes dar el diezmo, you could give tithe, puedes venir todos los sábados a la you could iglesia. come every Sabbath to church. But if in your heart Malo, are lejos de Dios, if you're far away from God in your heart, de nada sirve. it doesn't work. Mucha gente irá cuando Cristo venga y le dirá, nosotros profetizamos, A lot of people are going to go to Christ and say, we prophesy, nosotros ayudamos a los pobres, we help the poor,
Nosotros íbamos a la iglesia. We went to church. Yo predicaba. I would preach. Yo daba estudios I bíblicos. would give Bible studies. Daba dinero. I gave money. Y Jesús nos va a decir, And Jesus is going to say, I don't know you. no te conozco. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Oscar Tapia. Oscar Tapia. Yo prediqué. I preached. Yo hice evangelismo en Ñublense. I did evangelism in New Me Orleans. ayudaron a hacerlo. They helped me do it. Oscar Tapia, Oscar Tapia. Sorry, Perdón. I don't know. No te conozco. Apártate de mí, Just get away from me, hacedor de maldad. doers of evil. Evil doers. It's hard. Está difícil. Después After de decirle que el problema es la fe, he told him that the problem was faith, Jesús le dice en el versículo 24, in verse 24 he says, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. therefore I say unto you, whatever things you desire when you pray, believe that you will receive them and you shall have them. Y cuando estéis orando, And when you stand praying, perdonad. forgive. Si tenéis algo contra alguno, If you have anything against any, para que también vuestro Padre que está en los cielos that your Father also, who is in heaven, os perdone a vosotros vuestras ofensas. may forgive your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, But if you do not forgive, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. neither will your Father who is in heaven forgive your trespasses. Jesús le dice, Jesus tell, la higuera tenía dos problemas. the fig tree had two problems. Una, One, no tenía fe. he didn't have faith. Otra, Another one, no perdonaba. didn't forgive. ¿Y perdonar? Do you have anyone that you need to forgive? Hazlo hoy. Do it today. Tienes que dar el perdón. You have to give forgiveness. Hazlo hoy. Do it today. Porque si no lo haces, Because if you don't do it, tu raíz se your está root, secando. it's going to dry it up. ¿Tienes un problema con tu fe? You have a problem with your faith? Empieza a trabajar hoy. Start working today. Porque si no, Because if not, tu raíz se está secando. your root will dry up. Que los frutos de tu vida That the fruit of your life, alimenten that they might sustain, el hambre espiritual de este mundo. nourish the spiritual hunger of the world. Y que todo el que meta su mano en tu follaje And whoever puts his hand in your branches encuentre un fruto. can find fruit Que satisfaga that it satisfies el hambre de su corazón. the hunger of their heart. Dios les bendiga. God bless you.
Thank you so much, Pastor Tapia. Donna and I were talking. This is their last week that him and Mercedes and their family are going to be with us. And I know there's others. Can I just have a raise of hands of those of you that are going to be going home that won't be with us here next week? Donna, come on up. Anybody else, or all of you going to be around next week? We want to pray for their family at any rate. I don't know if you want to interpret that. There's more people that are not going to be here next week. Probably half of the group here. All right, we got quite a few. I'd like to, is Mercedes and the children, if you could come up for us, please. ¿Puedes subir ahí con tus hijos? Siempre se queda. You know? Okay. That's okay. We got one more down there. He's going to stay there. That's all right. Donna and I want to thank your family for coming and for being a part of us. Donna y yo queremos agradecerles por estar parte de aquí y estamos bien agradecidos. We want to pray for you and your family, for your ministry. Queremos orar por tu ministerio, por tu familia. Let's bow our heads. Father, as we end this chapter in our lives, we pray, Lord, that you will continue to guide us in a mighty way. Oramos para que nos guíes en maneras grandes. Father, we would love to work together in the future. Queremos trabajar juntos en el futuro. But if not on this earth, I pray that we will meet together very soon. Pero si no en esta tierra, oro para que nos podamos reunir bien pronto. In a place that we all call home. En un lugar que todos lo llamamos nuestro hogar. Where we will spend eternity. Que pasaremos la eternidad. Father, I pray that you bless every sermon that's ever preached. Que tú, Padre, pido que tú bendigas cualquier sermón que sea predicado. By Oscar and his family. Por Oscar y su familia. I pray, Father, that you bless every person they touch. Te pido, Padre, que bendigas cada persona que ellos tocan. I pray that their health will become even greater than it is today. Que su ayuda sea más de la que es hoy. And that the young man will remain. Y que el joven pueda continuar. And now may the Lord bless you and keep you. Que Dios pueda cuidarlo y protegerlo. May his face shine upon you. Que su rostro brille en ti. Amen. And give you peace. Y que te dé paz. Amen. 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 Thank you for being with us here today and for sharing with the Richland Bridge. Y celebrar con nosotros. We are having a fellowship dinner